Clouds TV, empowering lives. Kisikia mtu wa security akisema ako na mpango, wamestudy, wamekaa chini, wameanalyze. Wakajua hapa kuna Mungu na hapa wanajuaga. Hata hii mambo ya shakahora hawa walijua kitabu. Lakini wanaogojaga paka siku ya kugoga. Although mimi nilikuwa nimewaambia bereni. Mnakumbuka Oktoba na September niliwaambia kuna kitu iko Mombasa, kuna makaburi iko Mombasa. Lakini what is very important is that when God has planned anything that he's going to do for you, only you make a step of faith and you remove the fear from you, then God will perfect himself. When I removed the fear na nikasema nyumba ninaenda kufugua, kwa igwareni goshonoka nitaandika jina ya Mungu pale, sitaandika jina yangu, sinaandika jina ya Mungu pale, naweka madhabahu ya Mungu hapo, naweka maspika ya Mungu hapo, na kila kitu ya Mungu, mimi naondokea. Nikiondokea yeye alete watu na asipolete akae. That is how you remove the fear. Because the moment you discover the work you are doing is not your work, it is God's work, you don't need to fear. Whatever you do in life, as long as you come and understand, whatever move you are making, you're not doing the move because of yourself. You are doing it because of God. Because I'm not looking for the fame. I'm already famous. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliza huyu mzee atakwambia nilikuwa naenda na gari 12. Wao wakienda na gari zao wakinifuata, na mimi nilikuwa naenda na gari 12 na masecurity wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kurusha tulikuwa wakirusha na sisi tunarusha. Wakiogea tunaogea. Wakilala tunalala. Tunapelekana tu hivyo. Baka wakalete ndege tukakosa ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore it is very important. When you disseminate, utoe, when you dismantle the root cause of fear in your body, then you are going to succeed. Most of us are our own failures in whatever life that you are in. We have failed in business because of fear. You have failed in your marriage because of fear. Like now, when you go and start a business somewhere, and then you find unasikia ka story, kuna biashara kama hii ilifunguliwa. Lakini venye hawa watu walitoka hapa, nobody knows. Walitoka tu usiku na wakafuga nyumba. Hata ukienda wakalia kwa kama utaona kuna vitu zimeozea huko ndani. Sasa huyo mtu anakuuzia woga na kwambia ni ugotoria. Hapa hakujawahi faulu. Lakini there is one thing you know. God sent Joshua. He sent Moses. And when Moses died, then Joshua was told to rise up and take the children of Israel to the promised land, to the land that was being promised. So there is something for you to succeed in your life. There must be something that has to die. The Moses in you must die. Because Moses is a generation that was full of fear, full of confusion. They didn't understand where they are going. Because at some time, Moses alikuwa ameenda mlimani, kurudi akakuta Dathani na Kora wamejenga matenti. Wakaenda tena, akakuta tena wamejenga mang'ombe na mambuzi na miti zingine wana worship. They didn't have the true courage of where they're going. They didn't understand. They didn't sit down to know where God is taking them. They didn't do a research to know that this is the work of God. It is not our work. This is the work of the Most High. This is the work of God. When you are in the work of God, you don't fear. You just sit where you are supposed to sit, and God will perfect you. God will take you to the next step. Bethel Clouds TV, empowering lives.